Ito ngayon yung second T.T.S ko, which is Throwback Travel Staycations. Pumunta kami last December sa Tagaytay. Tamang-tama kasi mag-attend kami ng wedding. Nag-decide na lang kami na magstay ng overnight. Kasi itong hotel na to na pinupuntahan namin, matagal na namin gustong magstay talaga. Kaya lang wala lang chance. So last December 6, nagstay na kami overnight. So itong hotel na to, actually, Discovery Country Suites. It's a more on boutique hotel. So yung hotel na, it's very homey yung dating. Parang nag-overnight ka lang o nagbakasyon ka sa isang bahay ng friend mo na very homey and relax yung feeling. Actually, yung room niya malaki. Lahat ng rooms nila ganun yung design ng malalaki. So may balcony siya and then wala siyang pool. Kaya lang meron siya dun sa labas na parang jacuzzi. So maganda siya kasi ano siya, yung breakfast niya na hindi masyadong madaming choices pero masarap. Yun yung ino-offer niya. Ito na guys, i-share ko na sa inyo yung experience namin sa Discovery Country Suites Tagaytay.
I can't live without you. I can't breathe without your love. I can't breathe without you.